Hello students, myself is Borude Usha from MJS College, Srigonda. Today we are going to see the last point from chapter number 1st, units and measurement for 11 science. So which is that point? That is nothing but significant figures. So what are significant figures? Before or already we had seen all the errors which occurs in the measurement. Okay, so in this measurement there are errors. So these errors should be less or they should be maximum. We had also seen how to minimize these errors. So while taking the measurement, we have to take in consideration significant figures. So what are these? We are going to see now. Significant figures. While taking measurement, our accuracy is limited to the least count of the instrument and used during measurement. म्हणजे आपण जे घेतोय साधारणपणे ऑब्झर्वेशन याला लिमिट्स येतात. कशामुळे येतात? ड्यू टू द लिस्ट काउंट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट अँड ॲज वेल ॲज ड्यू टू द इन्स्ट्रुमेंट. ओके, so what is this list count? List count is nothing but the measurement up to the smallest value, or list count is nothing but smallest measurement. So least count that is smallest measurement. कमीत कमी मापन आपण किती घेऊ शकतो? एखादा आपण इन्स्ट्रुमेंट जेव्हा वापरायला घेतो त्यावेळेला त्यापासून आपल्याला कमीत कमी त्याचं मेजरमेंट किती घेता येतं ती व्हॅल्यू म्हणजे त्याचा लिस्ट काउंट. फॉर एक्झाम्पल स्केल्ससाठी लिस्ट काउंट काय असेल? आपण कमीत कमी किती मापन करू शकतो? तर ते आहे 0.1 सेंटीमीटर बाय युजिंग स्केल. फॉर स्केल लिस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर. ओके, याहीपेक्षा कमी मापन घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण एक ॲपॅरेटस वापरतो, त्याला म्हणतात व्हर्नियर कॅलिपर. आणि त्याचा लिस्ट काउंट असेल पहा 0.01 सेंटीमीटर. त्याहीपेक्षा कमी मापन घ्यायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल रेडियस ऑफ अ वायर और हा जो चॉक आहे याची सुद्धा रेडियस फाइंड आउट करायची असेल किंवा यापेक्षा थिन ऑब्जेक्ट असेल तर त्याची रेडियस फाइंड आउट थिकनेस काढायचं असेल, एखाद्या पेजचा जरी थिकनेस काढायचा असेल तर आपण जे ॲपॅरेटस वापरतो त्याला म्हणतात मायक्रोमीटर स्क्रू गेज. And least count of this micrometer screw gauge is 0.001 centimeter. That means here least count of scale is 0.1 centimeter, vernier caliper 0.01 centimeter, while micrometer screw gauge 0.001 centimeter. As the list count is very small, accuracy is more. That means if we take the instruments of the list count, then we'll get the more accurate values from that. Now see here, what is exactly significant figure and how to measure it? Consider length of a rod. Suppose length of wire or rod, त्याची लेंथ आपल्याला दिली. फॉर एक्झाम्पल इट इज 15.4 सेंटीमीटर. एकदा आपण मेजर केली ती व्हॅल्यू मिळाली 15.4. दुसऱ्यांदा आपण मेजर केली त्याची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 15.4. बट आणखी एकदा आपण मेजर केली तर तिसऱ्यांदा आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली 15.5 सेंटीमीटर. ठीक आहे, म्हणजे मोस्ट प्रोबेबल व्हॅल्यू तर आहे 15.4, पण आपण पुन्हा एकदा जर घेतलं त्याचं मेजरमेंट तर ती मिळाली 15.5. मग अशा वेळेस आपण काय करणार? आता त्याचं अरिथमेटिक मीन घेणार. सो मीन ऑफ ऑल दीज व्हॅल्यूज
या 3 व्हॅल्यूचा मीन काढायचं तर काय करावं लागेल, तिघांची बेरीज करून त्याला 3 ने भाग द्यावा लागेल. सो इट इज नियरली इक्वल टू 15.43 सेंटीमीटर. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला मीन मिळाला 15.43. आता या संख्येमध्ये एक लक्षात घ्या, 15 म्हणजे डिजिट 1 अँड डिजिट 5 आर फिक्स, म्हणजे सर्टन डिजिट्स आहेत. बट दिस डिजिट 0.43 4 and 3, these two digits are not certain, म्हणजे डेफिनेट आहेत का ते नाही, ते बदलतात. सिन्स लेंथ ऑफ वायर जेव्हा आपण फाइंड आउट करतो तेव्हा हे 2 डिजिट्स आपल्याला काय मिळतात, अनसर्टन. दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट सर्टन. ओके, सो such digits which are not certain, but they we have to take those digits also in consideration, then all these digits are called as significant figures. All these figures are called as significant figures. Then in this case significant figures are 4, but see here are significant figures 3. So 3 significant figures, 1 2 3 figures, digits 1 2 3, but in this case there are 4 significant figures. So what is significant figures? The number of digits in a measurement about which we are certain, म्हणजे जे नंबर ऑफ डिजिट्स असे आहेत की आपल्याला त्यांच्याबद्दल खात्री आहे, सर्टन आहेत असे, प्लस 1 additional digits, the first one about which we are not certain. आपण या डिजिट्सच्या बाबतीत सर्टन नाही आहोत, पण या 2 डिजिटच्या बाबतीत सर्टनटी आहे, म्हणजे फिक्स आहे. These 2 digits and these 2 digits. So in this case there are 4 significant figures. Okay, these also we have to take in significant figures. So all these are significant figures. कळते? सो सिग्निफिकंट फिगर्स, आणखी एक्झाम्पल्स जेव्हा आपण घेणार आहोत तेव्हा तुमच्या आणखी लक्षात येईल, जे सर्टन डिजिट्स आहेत ते घेऊन उर्वरित सुद्धा आपल्याला जे डिजिट अनसर्टन आहे, ज्यांच्याबद्दल खात्री नाही, ह्याचे सगळे डिजिट्स हे सिग्निफिकंट फिगर्स मध्ये कॅल्क्युलेट केले जातात. येते लक्षात? सो लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर्स, वी हॅव टू ऑब्टेन मोर accuracy in the measurement. किंवा जास्त जर सिग्निफिकंट फिगर्स असतील तर आपल्याला जास्त ॲक्युरसीनं मेजरमेंट काढता येतं. सो देर आर सम रूल्स फॉर द सिग्निफिकंट फिगर्स. सो विच आर दोज रूल्स फॉर सिग्निफिकंट फिगर्स? So next one, that is rules for significant figures. Significant figures मेजर करण्यासाठी काही रूल्स आहेत. त्यातला पहिला रूल असेल, that is all non-zero numbers are considered as significant figures. All non-zero numbers are considered as significant figures. म्हणजे काय? For example, they had given us suppose volume of object. Suppose it is equal to 173.05 centimeter cube. What's the value of that? 173.05.
आता पहिल्या रूलनुसार ऑल नॉन झिरो नंबर्स आर कन्सिडर्ड ॲज सिग्निफिकंट फिगर. नॉन झिरो, ठीक आहे. सो हियर significant figures are 5. 1, 2, 3, 4, 5. So here are 5 significant figures. 5 significant figures. But what we have to do if there are suppose zeros in between them? आता हा zero मध्ये मध्ये आला after the decimal point. So we have to take it also in consideration. That means what? All the zeros between the non-zero digit and are significant. म्हणजे non-zero numbers च्या अगोदरचे सगळेच zeros हे significant figures मध्ये येतील. ठीक आहे. So all the zeros between two non-zero. दुसरा आपण रूल पाहूया. और इथे आणखी एखादं एक्झाम्पल घेऊ शकता तुम्ही. सपोज रेडियस ऑफ अर्थ. इथेच पाहूयात आपण. रेडियस ऑफ अर्थ फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल 65.63 centimeter. So how many significant figures are there? There are 4 significant figures. Then second rule, it tells us that all the zeros which comes in between two non-zero numbers. The zeros which comes in between two non-zero numbers, then all those zeros are significant. Okay. For example, mass. For example, mass of any object is equal to suppose 132.006. Then in this case, these zeros are significant. Therefore, here are 6 digit or 6 significant figure. Okay. Now one more thing. If there is in this way, that is anything mass, that is suppose 55.089. Okay. Now in this case 1, 2, 3, 4, 5. Here are also 5 significant figures. Okay. 5 significant figures. This zero which comes in between two non-zero numbers, so it is also significant. Okay. Then third one. If the number is less than 1, then the zeros on the right of the decimal point. तिसरा असा पद्धतीने असेल. When the digit is less than 1, एकापेक्षा जर लहान नंबर असेल किंवा मेजरमेंट असेल तर zeros. For example, radius of capital. Suppose it is equal to 0.0075 centimeter. So what we have to do here? If the number is less than 1, then the zeros after the decimal point or at the left side of the non-zero number are insignificant. That means we doesn't have to take in consideration these zeros. हे दोन्ही zero significant figure मध्ये येणार नाही. In this case only 1 and 2 digits, that means significant figures are 2 only. लक्षात येते? एक पेक्षा जर लहान संख्या असेल तर जे zeros after decimal point and before non-zero numbers असतील, those are insignificant. ते significant figures
नसणार आहे. ठीक आहे. Then last one or fourth one is that is the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant. म्हणजे काय पहा, खूप मोठा नंबर असेल, फॉर एक्झाम्पल a bigger number is there, then we have to convert it into a smallest number, then we have to take that figures in the significant figure. म्हणजे काय पहा, चौथा रूल आपण पाहतोय, तिसरा समजला. आणखी कुठले एक्झाम्पल घेऊ शकता तुम्ही? फॉर एक्झाम्पल आणखी इथे पाहायचं असेल तर सपोज देर इज 0.0. What it tells us, fourth rule, that is the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant. That means the number must be written in the form of a decimal point. म्हणजेच नॉन झिरो नंबरच्या राईट हँड साइडचे सुद्धा झिरोज काय असतील? सिग्निफिकंट. But that number should be written in the form of decimal point. For example, suppose 1.500. Okay, this is one reading, 1.500. In this case, significant figures are 4. Since the zeros are at the right hand side of the non-zero number, so here also significant figures 4. किती सिग्निफिकंट फिगर्स असतील तिथे? 4. किंवा आणखी ह्याच पद्धतीने असेल, आणखी एक्झाम्पल दुसरा आपण जर पाहिलं, समजा हेच असेल 0.01500. आता काय करावं लागेल? हे झिरोच कन्सिडर करावे लागतील. हा झिरो कन्सिडर करायचा का? करायचा नाही. डेसिमल पॉइंट नंतरचे नॉन झिरो नंबर पर्यंतच्या अगोदरचे झिरोज कन्सिडर करायचे नाही. इथं सुद्धा सिग्निफिकंट फिगर्स किती असतील? सिग्निफिकंट फिगर्स असतील 4. ओके. अँड इफ देर आर बिगर नंबर, then that time we have to convert that number to the smaller number and convert it in such a way that if the number is there, for example anyone, then that time we have to do in this way, that convert that number, conversion कसं असेल पहा, that is a into 10 raised to n. That means convert into it on the power of 10. Okay, where n is any integer and a is the number. A is number and n is any integer. Okay, so how we have to do it? And this a must be 0.5 is less than or equal to a is less than 5. The number that should be in between 0.5 or less than 0.5 or equal to 0.5 and less than 5. So we have to convert that number in this form. So for that purpose, consider radius of Earth. Example, radius of Earth is equal to, which is equal to 6,400 kilometers. For example, Earth is equal to 6,400 kilometer. So we have to convert it in between this and this one. That means what? It is equal to, suppose 6,400 into 10 raised to 3 meter. Then once again, this is equal to, suppose 0.6400 into 10 raised to 3, or this 0.6400 into 10 raised to, for example, suppose 6400 into 10 raised to 3 meter.
Once again we can write this in this way, 6.4 into 10 raised to this 3 and this 3, 6 meter. Once again we are going to write this 0.64 into 10 raised to 7 meter. Okay, now see this number 0.64, which is greater than 0.5, less than 5. So this is the exact form to write the significant figures. And one more point is that is here 10 raised to 7, where this 7 is indicated as order of magnitude. One new point is that here this n is any integer and which can be written as order of magnitude. Order of magnitude. So in this case significant figures are 2. Significant figures किती ती 2 आणि order of magnitude असे order of magnitude is equal to 7. Okay, in this way we are going to find out now one more thing, that is nothing but order of magnitude. Any number which you have given, you have to convert it in the form of this one, where a is nothing but any number which is in between this and its power 10 raised to n. N is any integer and it is called as a order of magnitude. So lot of numbers are there which we are going to find out these all things. One more, magnitude of charge, that is equal to, suppose magnitude of charge is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. Now in this case, which are how many are significant figures and what is order of magnitude? This A 1.6, which is greater than 0.5 and less than 5, and this 10 raised to minus 19 coulomb. Therefore minus 19 is order of magnitude. And 1.6, that means significant figures is equal to 2, 1 and 2. These are significant figures. आणखी वेगळं असेल, समजा हेच या पद्धतीने असतं 1.06 into 10 raised to minus 19, then that time significant figures 3, order of magnitude minus 19. हेच आणखी वेगळ्या पद्धतीने असतं, समजा हेच असं असतं. ओके, 5.6 into 10 raised to minus 19. If it is in this way, a number which is given in this way, so what we have to do? We have to convert it. Means what? काय करावं लागेल आपल्याला? 0.56 into 10 raised to minus 80. So in this case significant figures are 2 and order significant figures 2 and order of magnitude is equal to minus 80. So we have to convert this number and this also. Then that time we can find out significant figures and order of magnitude. Okay? Thank you. पहिला व्हिडिओ कुठे गेला ग? फोन आल्यामुळे तर नाही